বন্ধুরা নামছি পাহাড় থেকে, দেখো তোমরা ভিউটা। হাই, গুড মর্নিং, হ্যালো। 5:30 বাজে ভোর, এখনো সূর্যের আলো ফোটেনি, অন্ধকার পুরো। বেরোচ্ছি একটা জায়গায়, সঙ্গে থাকো, দেখা। সো এখন ইউ টার্ন মেরে মেরে উপরে উঠছি আমরা, প্রায় 3000 ফিট ওপরে। তো বন্ধুরা, এটা হলো টি প্ল্যান্টেশন, দেখতে পাচ্ছ চায়ের প্ল্যান্টেশন এখানে, আর ওপরে পাহাড়, খুব সুন্দর দৃশ্য। দারুণ জায়গা বন্ধুরা, মনে হচ্ছে দার্জিলিং চলে এসেছি। দার্জিলিং feel is coming. You know Darjeeling? Yeah, Darjeeling. Yeah, it's like Darjeeling. But Darjeeling is much higher. Much higher. It got crowded. Friends, good morning. তো এটা পনমুডি, খুব সুন্দর, দেখো ভিউটা, সবাই দেখো। সেরা জায়গা তো। মেঘ অনেকটা কেটে গেছে, এখন পরিষ্কার। ওয়েট করছিলাম এতক্ষণ মেঘ কাটার জন্য, পরিষ্কারভাবে এখন দেখতে পারবো, তোমাদের দেখাতেও পারবো। জঙ্গলের পথে একলা চলতে হবে বন্ধুরা। যেই সারপ্রাইজটার কথা কালকে বলেছিলাম, স্ট্যাটাস দিয়েছিলাম, সেটা হলো এইটা। বন্ধুরা, আর একটা অ্যাঙ্গেল থেকে ভিউ। বন্ধুরা, ঘোরা কমপ্লিট, পাহাড় থেকে নিচে নামার পালা। ভিডিওটা বন্ধ করে দেবো, সাবধানে নামতে হবে, পাটা স্লিপ করে গেলে অন্য ঝামেলা। চলো বন্ধুরা, টাটা। হাই ফ্রেন্ড, দেখো ওয়াটারফল।